4:30 Uhr morgens. Schaltet sich die Welt der Menschen ab. Statistisch gesehen ist dies deit in der Tat die Lebenden im liebsten heimsucht, an die Still en Verletzlichkeit des Tiefschlafs ausnutzt. In Stapleford, Nottinghamshire, schlief eine Frau namens Brittany, ohne zu ahnen, dass Kripper einen stillen, täglichen Countdown begonnen hat. Sie hört die Warnung nicht, aber gemmend endures, oder besser gesagt, ein anders Bußing in diesem Haus, hört sie, und der still worked Gott groß Wunder, was in jenem Morgen im August 2022 geschah, stellt die moderne Medicine vor Herausforderungen und Zwingtons, unsere Haustier nicht mehr nur als Gefährten zu betrachten, sondern als Hüter einer Schwingen, deren Verbindung wir verlernt haben. War is Glück, oder verbirgt sich ein biologischer Mechanismus, der Brittany's Leben rettet? Willkommen. Hut analysieren wir einen Fall, der die Grenz zwischen Zufall und biologischem Wunder verwischt. Wir belichten die Geschichte von Brittany und ihrem Kater Tommy. Normalerweise ist Tommy kein Schmutzikater. Ist unabhängig, distanziert und beobachtet still den Alltag im Haushalt. Da in jener Nacht veränderte sich Tommys Wesen drastisch. Bevor wir uns mit den Details dieses Wunders befassen, aber prüfen Sie bitte Ihr Kanalabonnement. Die heutige Geschichte wird Sicht auf das Tier, das am Fußende ihres Bettes schlägt, wundern. Da die Frage bleibt, was fällt Tommy, das selbst Brittany nicht wahrnehmen konnte? Die Nacht in Nottinghamshire sind gewöhnlich feut und ruhig. Für Brittany war es ein ganz normaler Dienstag, der der Blitzen Mutterget von der Arbeit endet. Die Physiologie des menschlichen Schlafs ist komplex. Wir fallen in Zustand der Bewusstlosigkeit, in denen der Körper Jub pariert und das Gehirn Erinnerungen verarbeitet. In diesem Zustand sind wir verletzlich. Unsere Sinne sind zwar aktiv, blenden aber die meisten Uhren Reis aus, die Ruhe zu bewahren. Brittany befand sich im REM-Schlaf, der tiefsten Schlafphase, in der Traum auftreten und sich die Muskeln vollständig entspannen. Da unten im Haus, oder vielleicht auch irgendwo im Zimmer herumschleicht, war Tommy in höchster Alarmbereitschaft. Katzen sind dämmerungsaktiv Tier. Sich an hervormögen Arbeiten in Frequenzen, die für uns nicht existieren. Sie nehmen Veränderungen des Luftdrucks, kleinste Erschütterungen im Boden und einigen Studien zufolge auch Veränderungen im elektromagnetischen Feld anderer Lebewesen wahr. Tommy im Alter von 7 Jahren kennt den Atem seines Besitzers. Kennt den Rhythmus des Hauses. Unsere Jojetten kleinen Katzen tun nichts dem Zufall. Bewegung ist kalt kalkuliert. Da an diesem Morgen veränderte sich das rhythmische Thermistor von Brittany subtle. Es war für das menschliche Ohr nicht hörbar, vielleicht nicht einmal für ein herkömmliches Stethoskop in diesem Frontstadium. Für Tommy klang es jettig wie ein Feueralarm. Die Katze, die sich normalerweise in ihrer Ecke oder am Fußende des Bettes zurückzog, spürt ein Diskrepanz irrelevant. Irgendetwas stimmt biologisch nicht. Die Luft im Zimmer wurde bedrückend. Die Ruhe des frühen Morgens, die eigentlich Beruhigend sein sollen, hat sich in ein Schien der Dringlichkeit verwandelt. Tommy macht nicht nach Futter. Sucht keine Aufmerksamkeit. Reagierte auf eine unsichtbare Bedrohung.
die von der Brust seines Besitzers ausging. En in diesem Moment gegen all sein Instinct als zurückhaltens Tier traf eine Entscheidung, die menschliche Logik nur schwer begreifen kann. Musst eingreifen. Da wie weckt man jemanden, der dem Jugen bewusst seins Wurst so nah ist? Es war 4:30 Uhr morgens, als es passierte. Es war keine sanft Berührung von Pfoten, kein flüchtiges Streifen des Fells. Tommy sprang und walkte unabsicht auf Brittany's Brust. Das Gewicht einer ausgewachsenen Katze, konzentriert auf ihr Druckpunkt, lastet direkt auf ihrem Brustkorb. Der krüllige Schock war unmittelbar. Brittany wurde nicht durch einen Albtraum, sondern durch die körperliche Realität der unberechenbaren Verhaltens ihres Tiers aus ihrem tiefen Schlaf gerissen. Verwirrt verniet sie in der Dunkelheit die Augen. Tommy hört nicht auf. Am laut ein gutturales, eindringliches Gurgusch, ganz anders als das Oblick mein eines Hausgitters. Kratzte sie mit der Pfote und weigert sich, von abzulassen. Kennst du das, wenn du einen richtig schlimmen Traum, oder besser gesagt einen Albtraum hast und total vergnügt aufwachst? Multiplizier das mal 1000. In diesem Moment der Verwirrung allianzte das Adrenalin des Schreckens in Brittany's Gehirn eine Art Körperscan aus. Das Ergebnis war erschreckend. Als sie versiegt, Tommy wegzusten, merkt sie, dass recht körperhaft geltend war. Es war nicht nur das Gewicht der Katze. Es war ein funktionell Lähmung. Ein steckender Schmerz durchfuhr ihren Arm und setzte sich in ihrer Brust fest, genau dort, wo Tommy Sekunden zuvor gestanden hat. Sie schwitzt heftig. Die Realität traf sie wie ein Schlag. Sie wacht nicht nur auf, sie starb. Hat Tommy sie nicht genau in diesem Moment geweckt? War sie weiter geschlafen? Laut Medicine verlaufen viel Herzenfahrt im Schlaf tadlich. Gerade weil das Opfer nicht rechtzeitig aufwacht, Hilfe zu rufen. Der Angriff. Da Tommy ließ keine still zu. Schaf Chaos, zoet Lärm, zwang den Schmerz, bewusst zu werden. Brittany sah die Katze an, die sie mit geweihten Pupillen anstarrt, und verstand, dass dieses Verhalten keine Aggression war. Es war primitiv Wiederbelebung, ein verzweifelter Ruf nach Leben. Gab es noch Zeit, den bereits angerichteten Schaden an ihren Arterien rückgängig zu machen? Mit menschlicher Kraft im Kampf gegen die Lähmung, die ihren Krieg zu überwältigen droht, gelang es Brittany, Hilfe zu rufen. Die Fahrt ins Krankenhaus war ein verschwommener Rausch aus Lichtern und Angst, da ihr Blick kreist unentwegt das Bild von Tommy, der waksam im dunklen Haus zurückgeblieben war. Bei der Ankunft in der Notaufnahme ging das Hörteam mit der für Herzenfahrt erforderlichen deutschen Präzision VOR. Bloodest Elektrokardiogramm, die kalt metallischer Instrument auf der fiebrigen Haut. Wenn innen geschickten Jäfflen, in denen die Realität die Fiction übertrifft, geben sie diesem Videobit ein Gefühl mehr. Das hilft uns, innen mehr File wie den von Brittany zu präsentieren. Die hörst bestätigen den schlimmsten Fall. Einen schweren Arterienverschluss. Ein ihrer Hauptarterien war verstopft, wodurch die Blutversorgung ihres Herzmuskels unterbrochen wurde. Brittany's Herz erstickt. Das Hörteam betonte nachdrücklich, dass die Berlbenchens bei einer solchen Verstopfung minimal sei. Heit sie weiter 20,
vielleicht dreigig Minuten geschliffen, wenn die Schäden an ihrem Herzmuskel irreversible oder tadlich gewesen. Das Krankenhaus steht kurz davor, eine Reines zu erleben. Das man weder als günlich noch als glücklich bezeichnen kann, sondern viel mehr als ein wahres Wunder. Als Brittany, deren Justin sich stabilisiert hat, den Hursten erzählt, wie sie aufgewacht war, an Tommys panischen Angriff beschrieb, herrscht still im Raum. Die Medicine basiert auf Daten, Zahlen und handfesten Beweisen. Es gibt kein Feld in der Patientenakt für Katzenintervention. Der zeitliche Zusammenhang ordentlich unbestreitbar. Der Moment, in dem die Katze durchstritt, fiel exakt dem kritischen Moment der Verstopfung zusammen. Es rock nicht nach Gas, es war still auf der Stage, und niemand sonst war im Haus. Die einzig Veränderung betrifft Brittany's Innerverfassung. Tommy diagnostisiert den Herzinfarkt noch wie dem Eintreffen jeglicher Krankenhaus gehört. Das führt uns in ein heikles Terrain für die skeptische Wissenschaft. Was wissen Tier? Was wir nicht wissen? Und noch wichtiger, woher wissen sie das? Zu verstehen, was Tommy tat, müssen wir uns von simplen Mystismus erklärungen lassen und die Evolutionsbiologie betrachten. Experten für Tierverhalten gehen davon aus, dass Intuition in Wirklichkeit ein hochentwickelt Sinneswahrnehmung ist. Wie einem Herzinfarkt schüttet der Körper lange vor dem Auftreten von Schmerzen einen Cocktail aus Hormonen und chemischen Substanzen ins Blut aus. Der Schweigereck verändert sich. Die Atmung verändert sich. Der elektromagnetische Rhythmus des Herzens gehört aus dem Gleichgewicht. Für einen Menschen rockt Brittany noch schief und frischer Bettwäsche. Für Tommy, dessen Jeriksen Versenmal stärker ist als unserer, rockt Brittany noch Gefahr. Sie rockt noch acketer Krankheit. Viel Dinge existieren, die für unsere Augen unsichtbar sind. Neben dem Jeriksen spielt auch die Routine eine Rolle. Tiere sind Meister der Vorhersbarkeit. Sie finden Sicherheit in der Wiederholung. Als Brittany's Körper innerlich zu versichern begann, durchbrach sie das von Tommy vertraut Muster der Sicherheit. Sein Unruhe war kein magischer Ursprung. Sie war eine logische Reaktion auf eine Veränderung seiner Umwelt. Wusst nicht, was ein Herzinfarkt oder ein verstopfte Arterie war. Wusst nur, dass sein Kell für Nahrung, Zuneigung und Geborgenheit kaputt war und dringend repariert werden musste. Da die Erkling allein emit Pheromonen und Berblendsinstinkt erscheint den Augenzogen unzureichend. Warum sprang auf die Brust? Warum dies Hartnäckigkeit? Es gibt berigt aber Hand, die Krebs riechen keinen, Katzen, die Krampfanfall vorhersagen können, und sogar Wegel, die Erdbeben spüren. Tommy wurde Teil dieser Elite-Statistik. Wirkt wie ein lebender Defibrillator. Die Wissenschaft erklärt, wie es sich fällt, aber immer noch nicht, warum es sich so sehr sorgt. Schließlich besagt das Klischee, Katzen seien egoistisch. Tommy widerlegt dieses Verurteil in jener Nacht. Da was sagt uns das über die letztendliche Verbindung zwischen den Arten? Brittany kehrt einige Tage später nach Haus Zurich, mit einer Narbe im Handgelenk, wo der Katheter eingert worden war, an einer neuen Lebenseinstellung. Das Wiedersehen mit Tommy war keine beschwingliche Feier wie mit einem Welpen.
Is verlief verhalten. A biobatchte sie, schnuppert en die luft am sie herum. Die nan vom jerk de Krankenhauses, under medicine durchstrungen war, und Zufrieden mit der Feststellung, dass die Dissonanz verschwunden war, kehrte zu dem zirkeltenden Kater zurück, der immer gewesen war. Da für Brittany und für uns, die wir dies Geschichte verfolgen, ist die Erkenntnis unausweichlich. Wir haben stid Technologien und Hochmoden Krankenhäuser gebaut. Wir haben Smartwatches entwickelt, die jede unserer Bewegungen überwachen. Da in der dunkelsten Stunde, als die Technologie abgeschaltet war und das menschliche Bewusstsein fällt, war es ein Wesen mit irrtümlichen Instinkten, das Leben rettet. Sie sind wie echt Kinder, die wir uns kümmern. Und eines Tages werden sie sich uns kümmern. Die eigentlich Erkenntnis ist nicht nur, dass Tiere intelligent sind. Sie liegt vielmehr darin, dass es eine universelle Sprache des Lebens und des Todes gibt, die alle Lebewesen verbindet. Eine Sprache, die wir Menschen verlernt haben, weil wir so sehr vom Lärm der Moden abgelenkt sind. Tommy braucht kein Cardiologie-Estimum. Muss einfach nur präsent, verbunden und aufmerksam sein. Dies stellt unsere hierarchische Logik in Frage, in der Mensch an der Spitze steht. An jenem Morgen war der Mensch das zerbrechliche Wesen, die Katze hingegen das überlegene Wesen, das Wissen unmatched Besses. Brittany's Geschichte lehrt uns Demut. Sie lehrt uns, aufmerksam zu zuhören, wenn uns das Irrational etwas mitteilen will. Denn manchmal ist das, was wir als seltsames Verhalten bezeichnen, in Wirklichkeit ein verzweifelt Warnung, das uns die Zeit davonläuft. Und Tommy hat uns mit seiner stillen Weisheit bewiesen, dass Schätzungen keine Flügel brauchen. Manchmal haben sie Schienerbert und ein nerviges Maien am 4 Uhr morgens. Brittany erholt sich weiter und Tommy wackt weiterhin an ihrer Seat. Sie teilen nun ein Geheimnis, einen Pakt, besiegelt in der still jener Augustnacht. Ignoriert nicht die kleinen Zeichen. Sie sind überall und oft können wir durch sie schrecklichs verhindern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das hier hört, schreibt da bitte unten in die Kommentare. Ich würde gern wissen, aus welcher Stadt dieses Video set. Wenn Sie dies Geschichte buried hat oder falls Sie ein Haustier mit hier besonderen Fähigkeiten besitzen, teilen Sie Ihre Erfahrungen bitte in den Kommentaren. Die Community braucht solch Geschichten. Melden Sie sich auch für unsere nächste Recherche. Und bis bald.